Hi, Robert. Hi, Alexander. How are you? Oh, nice to meet you here on YouTube. How is everyone out there? Всем привет. Мы сегодня с Робертом будем делить, скажем так, языки, и поэтому я буду говорить на русском, Роберт на английском, но будем немножечко переводить. Uh, I just told that you will speak English and I will speak Russian today uh, to share our thoughts, and I will little translate what you said. Beautiful. Better if I only speak English. Yeah. Alexander and I were having just talking the other day and comparing where I live and he lives in the winter. And we both have that same problem where there's not much sun because we live so far north. Мы с Робертом недавно общались и пришли к выводу о том, что мы оба живем на севере, и у нас не так уж много солнца зимой. And when there's not much sun, people tend to get depressed. И когда солнца немного, то люди иногда так депрессуют немножко. And they say it is a lack of vitamin D. Иногда это из-за того, что не хватает витамина D. But I think we have a good formula for you to go through the winter and feel wonderful. И да, у нас есть неплохой способ, неплохая формула, как пройти сквозь зиму и чувствовать себя хорошо. If you connect with your what we would call your inner light, then you will not be depressed because you will start seeing the real you in there. Если вы можете достичь вот этой связи, зацепиться за свой внутренний свет, то вы не попадете в депрессию. This may sound really complicated to some people there, and you're saying, "Oh, yeah, but how do I do that?" И это сложно иногда, потому что как это сделать? The thing is to let the words and the music relax you totally. И ответ — позволить словам и музыке расслабить вас полностью. Then you will automatically start feeling that light within you. Тогда вы автоматически начнете чувствовать свет внутри вас. Это на самом деле очень важное размышление, потому что именно сама депрессия, она наши вот эти негативные переживания, нам всем свойственные иногда, особенно для тех, кто живут на севере, они, когда у нас мало света, вот эти переживания, они имеют больше шансов перерасти в какое-то, такое подавленное состояние, и нам нужно быть максимально соединенными с нашим внутренним светом. I just said that we people who live in the north countries should be maximum focus on our connection, that because we are, in a risk group. Right. So we should do the spiritual work and to grow in our spiritual life. It's our what we should do the first. Definitely. And I must say that this idea of depression or feeling sad and feeling you're not wanted, all those things, you don't have to live up in the far north to feel that. Yeah. One more time, Robert. Okay. Okay. Depression, you can feel that even if you do not live up in the northern. Да, но это, конечно, свойственно не только тем, кто живут на севере. So this little thing that we're going to be doing today, this is going to help you even if you live down in Acapulco or next to some beautiful beach. Да, и это то, что мы будем делать сегодня, подойдет некоторым, даже тем, кто живет рядом с пляжем в Акапулько.
So We have our team member Pablo, and we just kidding about that for the South people we need to do a depression session because we have yeah. so much sun. Yes, that's what we were joking about. That maybe for the people in the South, it's not fair for us. So maybe we should give them a session how to be depressed. Да, So наверное, keep us стоит together. для южных людей Yeah. сделать сессию, как погрузиться в депрессию, что у них слишком много солнца. Мгм. No, because depression is not a natural state to be. It's not the real you. And when you connect inside to your light, you're connecting to who you really are. And there's no depression in there. Депрессия — это действительно не настоящее состояние. И когда мы соединены с собой, со своим внутренним светом, то тогда это не то, что может проявиться. We're going to play some music, and Alexander's going to guide you with some words. And we don't need a lot of words. We don't need a lot of music. We don't need 1,000 notes. We just need the intention for all of us of what's going to happen. And I create my intention with the music, and Alexander creates the intention with his words. And you have the intention, first of all, to be here with us and open up to all the beautiful possibilities. На самом деле, нам не нужно так много музыки, не нужно так много слов, хотя мы сейчас и поиграем, и я дам небольшую настройку. Но самое главное — это заложить намерение Роберта через его музыку, мое через мои слова и ваше быть здесь и приблизиться к каким-то важным частям себя, к тому месту, где внутри живет свет. Такая вот история. So, Окей. shall we I begin? Yes. Don't tell them what you were That's saying. yeah. Сделаю небольшую настройку, just do some tuning, and Sure. you can start to prepare. На самом деле, как возникает подавленность, как возникает депрессия, как возникает вот эта длительная грусть? Очень часто это следствие очень сильной нагруженности нашей психики, нашей души, нагруженности со стороны нас. Именно мы создаем вот этот пресс, вот это вот напряжение, которое какое-то время наша психика держит, а потом она ослабевает, сдается. И вот этот период депрессии — это действительно период избавления от этого прессинга, избавления от этого стресса, который есть внутри нас. Почему мы передавливаем себя? Самая главная причина, потому что мы не чувствуем себя, мы не относимся к себе бережно, не понимаем то, как мы вообще внутри устроены. И как раз таки вот этот процесс установления связи со своим внутренним «я», процесс установления связи со своим внутренним светом — это то, что позволит нам заручиться этой силой, этой поддержкой внутри себя и перестать доводить себя до нежизненного состояния. И наша западная культура, она основана на насилии к себе. Пришло время, мне кажется, это потихонечку менять и научиться быть к себе бережными. For English people, I want to say that the depression is the process of depression. Yeah, the removing of the pressure. The pressure is what we do for us whole our life. We press ourselves with some with anything. It's our culture. The Western culture is built on on pressure, on pressure, and the main pressure is the pressure to yourself, to your psychic, to your soul. And when you go to depression, your inner being said, stop press on myself. I just need time for depress. And why we do this? It's because we doesn't feel ourselves truly. We does not feel the gentle core of ourself. And Exactly. when we make and find this connection to our inner being, to our inner light, this
different relationships start to begin, and we start to treat ourselves more gentle, more accurate, more soft, So now we are trying to make this relationship with our inner being, with our inner light. Beautiful. Moment, please. Sure. Have a call. Okay. That's stress. You're busy. So just be here and relax. This is short and very sweet stream for your soul. Просто будьте здесь, пребывайте, ничего не нужно делать специально. Расслабьтесь, и это такое небольшое приятное включение для вашей души сегодня в первый день зимы. You can breathe slowly. And feel yourself in the sacred and very safe place. Попробуйте быть в тихом, священном и безопасном месте. Это наша воля, и это от нас зависит, чтобы поместить себя в безопасное место. Дать себе немножечко времени и места для того, чтобы побыть в своем настоящем процессе. It's our will to put ourselves in the safe place, to give the space and the time to be relaxed. That this is what we should do to ourselves, to put sometimes in a safe place and give safe time to be in our natural state. И сейчас, когда эти звуки касаются ваших ушей, и потихонечку все, кто здесь сегодня собрались, соединяются намерениями, пусть произойдет знакомство и слияние вашего внимания и вашего священного внутреннего пространства. And now, when all of our intentions come together and connect, let's allow to our mind to meet our inner space. And let's allow this process begin. С каждым спокойным вдохом и очень медленным выдохом мы можем позволить своему вниманию погружаться все глубже и глубже в свое внутреннее пространство. With every breath we take, we can allow our mind to go deeply and deeply to our inner space. И вы можете сказать в качестве намерения: я позволяю внутреннему свету проявиться в моей жизни, заполнить каждую мою клеточку, соединиться с ней и пребывать там всегда. And you can make this intention, to claim this intention. Let my inner light, dear Spirit, let my inner light
shine inside me and connect with each cell of my body and be there forever. And I just sit near this beautiful process and feel how light goes through my body. And melt with this music and this audience, this entourage. И я буду просто тихонечко сидеть рядом с этим процессом и таять в этой музыке и в этом пространстве.
realize how sacred you really are. Осознайте, насколько священны вы на самом деле. How do you feel now? Как вы сейчас? I'm feeling wonderful. Looking out at the snow here in the winter. У Роберта много снега, и он чувствует себя прекрасно. We also have a lot of snow in Moscow and St. Petersburg. Yes, I think tomorrow we're going to get a lot more. It's beautiful. It's beautiful. And the interesting thing is to have gratitude. Gratitude for the beauty out there. And instead of thinking, oh, gee, there's not going to be much sun today, just think, look at the beauty. Wow. И здорово иметь благодарность за то, что есть сейчас. Восхищаться красотой. As some of you know, we are, every Sunday we're giving sessions. And this is to help you to change your life, transform your life. And part of that is seeing the beauty in everything. Как вы знаете, мы делаем сессии по воскресеньям для того, чтобы преобразить жизнь с помощью музыки и медитации. И одна из таких важных вещей – это быть благодарным, видеть красоту во всем. We've already started these sessions. There's 7 of them. But it's never too late to join in because you're going to get to see all the ones you've missed also. Да, мы уже начали, уже прошло 3 сессии, значит, впереди 4, но никогда не поздно подключиться, потому что предыдущие сессии вы тоже получите. But even if you're not part of those sessions, it's so beautiful having you here today and connecting. You know, when we do this, whether we're conscious of it or not, we're connecting as one. И неважно, есть вы на этих сессиях или нет, все равно так здорово, что мы здесь соединяемся сегодня как единое целое. И для меня лично мне очень важно и очень нравится знакомить вас с лучшим музыкантом, ныне живущим. Вот, поэтому спасибо, что вы присоединились. I see we have lots of comments there, but they're too far away for me to read. And there are probably so many in Russian that I wouldn't read anyways. На самом деле здесь много комментариев, действительно, и Роберту не очень удобно читать, потому что они находятся далеко, но, Роберт, it's a lot of gratitude and love for you, for your music here. So it's perfect. If it was not for them, the music would not come out so beautifully. Ведь на самом деле мы как творческие люди, I just want to explain it, that we as artist people, and you the most artist people, we are so connected with the audience and the mood of the audience and the energy of the audience. Мы очень соединены с вот этой энергией, потому что иногда идет хорошо и красиво, а иногда идет сложно, и это отчасти зависит вот от той вибрации, которая есть. И когда музыка получается красивая, значит, красивые люди нас окружают. Yeah. We definitely we open up to that. We have to. That's I think part of our mission. Yeah. And that guides us, and it guides me into what music I have to play, what music I should be playing, what notes come out. Это влияет на то, какие даже ноты происходят, вот как этот поток ложится в ноты. So, are you feeling less depressed now? Maybe you weren't feeling depressed to start with.
Надеемся, что мы начнем как-то пробуждать свой внутренний свет и никогда больше не будем в депрессии. Sometimes depression is just a reminder for us to, oh, let me relax and meditate. Иногда депрессия — это действительно напоминание нам о том, что нам нужно расслабиться и пойти в медитацию. Sure, it does not have to be the big bad wolf, or the big bear. Да. Well, in Russia, you know, the big bear. Yeah, big brown bear. When my new website comes out, I have a photo in there of me somewhere in, I don't know where it is, somewhere in Russia. And I'm at an airport, and there's a grand piano there. And there's a bear sitting there, you know, a statue of a bear playing this automatic piano. So I took a photo of me playing with the bear, you know, the two of us playing. Four hands playing. Yeah, four hands playing with Robert and the Russian bear, you know. У нас с Робертом это планы играть с медведем. Шутка. So it's secret, Robert, but I think 90% of Russian people never see bears. well, I know it's just like in Canada here we have the moose. Moose? A moose is like it's like a reindeer, but it has a big hump on the back, and then it has gigantic antlers, and they are maybe 4 meters high. They're very tall, very gigantic, and but most Canadians never saw a moose, you know. So moose, it's a sort of bear, yeah. It's kind of no, bear. it's a sort of a reindeer or a deer, like a deer, you know. Deer. Yeah, you know Santa Claus and the reindeer. I understand. It's yeah, with the big antlers. Oh, that's beautiful. But a moose is big like it's not fat like an elephant, but it's big like an elephant. Wow, that's perfect. It's gigantic. Yeah, they could walk on top of your car, you know. But they're so beautiful. They're so beautiful. I've many years ago I used to go to my what are they, cottage dacha? Is that what they say it? And I'd go very early in the morning, just when the sun is coming up, and that's when you see those big. Yeah, Почему у нас тут разделилось, лоси или олени? Yeah, Вот. it's part of the beauty, you know. It's all everything we should be grateful for. I think the Canada nature and the Russian nature is quite close. Yes, of course. Yeah, definitely. And migration of the nature through Alaska, I think, happens. yeah, In ancient times. yeah, definitely. So you have to come to Canada, Alexander. And you have to come to Russia. Oh yes, I love Russia. How many times have I been there? Probably 8, 9, 10 times. I don't know. So many times. Yeah, so many times. Mostly Moscow, but 2 times in St. Petersburg. I've been to Vladivostok. And, yeah, and that was crazy, Vladivostok. That was when I was channeling music for people, you know, personal soul masterpiece for people. And the organizer gave me 20 minutes for each one. And he did, I think, 47 of them. He made me do 47 in 1 day and a half. It was crazy. Да, Роберт
делится впечатлениями про Владивосток. Ему приходилось делать очень много сессий, каждая была по 20 минут индивидуальных. I actually did one last week for a lady, for a Russian lady. Olga, I won't say her last name, but Olga, and I find it's very interesting. You know, I'm English, like North American English, British English, and it's beautiful doing the music for English people. But the two groups of people that I find the easiest to channel music for are Russians and Latin Americans. The Spanish. Лучше всего идет ченнелинг музыки для русских и для латиноамериканцев. And it's interesting because you have said to me that you feel there's such a connection between Russia and South America, Latin America. Yeah, it's something about a soul energy. It's something about the freedom, the heart energy. It's mix of the heart energy and freedom. Definitely. And communism. Yeah. I feel that. So it's going to be exciting when we go down there to Mexico, you know. Yeah. And so we can announce it later. Yeah, we will. Yeah. Мы планируем программку небольшую в Мексике. Но я, скорее всего, буду там больше как гость. Но, может, чем-то тоже поделюсь весной. Yeah. Вот. Okay. So, thank you for joining us today. Yeah, it's been beautiful. It's so cool to make these, unplanned. It's this. How to describe? No announcement, or no nothing. It's just go live and share something and see what happens. And see who turns up. Yeah, I think that's beautiful. We'll have to do some more of these, and and we could do very short ones too. Just if people need a little boost, you know, like sparkles. If they need a sparkle, you know, maybe they could comment about what kind of a sparkle they need. You know. Да, расскажите. Yeah. And then we can искорки нужны, потому что так здорово так врываться в эфир без всякого предупреждения. Then we can see how we can help, you know. Да, напишите, какие вам идейки приходят. Yeah. So, будем что-нибудь такое забрасывать. Yeah. Thank you for being here. It's heartwarming to see all the reaction out there. It really is. And греет сердце, говорит Роберт. Видеть эти реакции. So I'll put a piece of music on. I'm not going to play it. This is from an album, and it's very appropriate. We've played it on our first session of the 7. Yes. Yeah. The piece called Serenity. Да, мы поставим музыкальную композицию «Безмятежность», которая с нашей первой сессии, для того, чтобы так завершить наш эфир. Yeah. And it's going, you're going from stress to serenity, but it's also going from depression to serenity. Yeah. Это точно так же, как от стресса к безмятежности у нас сессия называлась, так же и от депрессии к безмятежности. Because when you have serenity, you have that inner peace, you have joy, you have happiness. And you have that sort of feeling that the universe will take care of everything. I have a message for everyone. When I was in the forest the other day, hugging a tree, I got a message. Should I tell them? Да, у нас послание есть от Роберта. Он обнимал дерево, и ему пришло послание.
The message that came through when I hugged the tree was always be the Robert you came here to be. Always be what? The Robert. Роберт. Always be the person I came here to be. Да, всегда, Роберт, будь тем, кем ты сюда пришел. And then the universe will take care of everything else. И Вселенная позаботится обо всем вокруг. And that, that's so reassuring and it's so powerful. И вот, да, это очень могущественная идея. So what does it mean to be the real Robert or the real you? Что же значит быть настоящим Робертом или настоящим собой? When you get connected with that inner light and you actually shine it out there, that's being the real you. Когда вы соединяетесь со своим внутренним светом, сначала своей внутренней сутью, безмятежностью и светом, который из этого сочится, тогда вы становитесь настоящими вами. So I'm grateful to that tree, I'm grateful to the beauty in nature, I'm grateful to the winter. И поэтому я чувствую благодарность дереву, природе, погоде. Yeah. So, Thank you. Спасибо вам. Спасибо. Всех любим. Thank you, Alexander. Thank you, Pablo. And thank you, everyone out there. Спасибо всем, спасибо, Пабло, спасибо, Роберт.